Ode on a Grecian Urn by John Keats, 1795 to 1821. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ കീറ്റ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഓഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷ്യൻ ഓൺ. ഏൺ ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ഒറിജിൻ മീനിങ് സങ്. And it is a poem of noble feeling and expression or dignity to show the dignity towards someone or something loved. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എഴുതാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു തരം ഏൺ, മാബിൾ ഏൺ, അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഇത് എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹോളണ്ടിലുള്ള ലോർഡ് ഹോളണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഇതുപോലെ ഒരു മാബിൾ ഏൺ ഉള്ളതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് കണ്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊരു എഴുതിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വാട്ട് എവർ ബി, എന്തായാലും ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഓഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹെലനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ ഗ്രീക്ക് ലൈഫ്, കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ട്. ആൻഡ് കീറ്റ്സ് ഇതിൽ 2 സീൻസാണ് നമുക്ക് ഈ ഓഡിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ബക്കനാലിയൻ പ്രൊസഷൻ, അതായത് സീൻ ഓഫ് സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ് ആൻഡ് മെറി മേക്കിംഗ്. ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് എ പാസ്റ്ററൽ സാക്രിഫൈസ്. ഇവിടെ ഓഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻവക്കേഷൻ. ദോ അൺറാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നസ്, ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സ്ലോ ടൈം എന്ന ഒരു ലൈൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രീക്ക് ലൈഫിനെയും അതിലെ കൾച്ചർ, അതിലെ ആർട്ടിനെല്ലാം കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓഡിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ദോ സ്റ്റിൽ അൺറാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നസ്, ദോ ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സ്ലോ ടൈം, സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legend haunts about thy shape, of deities or mortals, or of both, in temp or the dales of Arcady? What men's or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏണിനെ അൺറാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് വിതൗട്ട് അണ്ടർഗോയിങ് എനി ചേഞ്ച്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് സെഡ് ആസ് അൺറാവിഷ്ഡ്. And also it sits quietly on a shelf or a table. And also he called it a foster child of silence and time, because it has been adopted by silence and time. സൈലൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മൂലയിൽ ഒട്ടും ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏൺ. And in addition, Keats refers to the urn as a sylvan historian because it records a pastoral scene from long ago. Sylvan refers to anything pertaining to woods or forests. So ഒരു വൂഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് റെക്കോർഡ്. സോ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ മീൻസ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ വുഡ് ഓർ ഫോറസ്റ്റ്. ദിസ് സീൻ ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി or a legend in pictures framed with leaves. അതാണ് ലീഫ് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് Keats speculates that the scene is set either in Tempe or Arcady എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ Tempe or the Dales of Arcady, ഇത് എവിടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? ടെംപ് മീൻസ് ഒരു വാലിയാണ് ഗ്രീസിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പിക്ചറസ് റീജിയൻ, ഒരു പെനിൻസുലയാണ് ആർക്കഡി. And he is also asking, he thinks if those images represents humans or gods, of deities or mortals, or of both എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ Keats wonders whether the images he sees represents humans or gods, and he asks who are the reluctant maidens and what's activity taking place. ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് what maidens lot, what men's or gods are these, ഇതാരാണ്, ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വൈൽഡ് എക്സസറി, വാട്ട് പൈപ്സ് ആൻഡ് ടിംബ്രൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ്. ഹിയർഡ് മെലഡീസ് ആർ സ്വീറ്റ് ബട്ട് ദോസ് അൺഹിയർഡ് ആർ സ്വീറ്റർ, ദ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പൈപ്സ് പ്ലേ ഓൺ. ഇവിടെ അദ്ദേഹം he praises the silent music coming from the pipes and timbrels as for more pleasing than the audible music of real life. ജീവിതത്തിലെ ശരിക്കുള്ള മ്യൂസിക്കിനേക്കാളും പ്ലീസിങ് ആണ് ദ സൈലൻറ്റ് മ്യൂസിക്. അതായത് ആ ഏണിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന സൈലൻറ്റ് മ്യൂസിക്. ഏണിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന മീൻസ് ആ ഇമേജസിലെ ആ പൈപ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ സൈലൻറ്റ് മ്യൂസിക്, ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഡിബിൾ ഓർ ഇറ്റ്സ് മോർ പ്ലീസിങ് ദാൻ ദ ഓഡിബിൾ മ്യൂസിക്. And Keats then notes that the young man playing the pipe beneath the trees must always remain an etched figure on the urn. He is fixed in time like the leaves on the tree. ലീവ്സ് പോലെ, ഒരു ട്രീയിലെ ആ ലീവ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അയാളും അതിലങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. Keats also says a bold young lover can never embrace a maiden next to him, even though he is so close to her.
However, Keats says, though the young man shouldn't grieve, though the young man is not able to go near and kiss her, he shouldn't grieve, for his lady love will remain beautiful forever, and the love, though unfulfilled, will continue through all eternity. So, even though he can't touch her, will always remain fair and near to him. സോ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നും കോൺട്രറി ആയി, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏജിങ് പ്രോബ്ലംസ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡെത്ത്, ഇതെല്ലാം വരുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിനൊരു ഡെത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഹി അഡ്രസ്സസ് ദ ട്രീസ് കോളിംഗ് ദം ഹാപ്പി ഹാപ്പി ബോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ നെവർ ഷെഡ് ദിയർ ലീവ്സ്. നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ട്രീസിലെല്ലാം ലീവ്സ് ഒക്കെ ഒഴിയുന്നു. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജസിലെ trees, അതിൻ്റെ ബോസ്, they are very happy because their leaves won't get shed. And then addresses the young piper calling him happy melodies because his songs will continue forever. എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. In addition, the young man's love for the maiden will remain forever. Forever, warm and still to be enjoyed, forever painting and forever young. In contrast, Keats says the love between a man and a woman in the real world is imperfect, bringing pain and sorrow and desire that cannot be fully quenched. The lover comes away with a burning forehead and a parching tongue. So, real life lovers nu parayumbo, after a few years or after a few days, they get disgusted with each others. But here in this image, they will continue their love throughout, and their love gets eternal throughout. The next fourth stanza അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഹൂ ആർ ദീസ് കമ്മിങ് ടു സാക്രിഫൈസ്. ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററൽ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഒരു സീൻ വരുന്നത്. കീറ്റ്സ് എൻക്വയർസ് അബൌട്ട് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്രോച്ചിങ് ആൻ ആൾട്ടാർ ടു സാക്രിഫൈസ് എ ലോയിങ് കൗ. ലോയിങ് കൗ മീൻസ് എ മൂവിങ് കൗ. Okay, one that has never borne a calf on a green altar. Do these simple folk come from a little town or river, a seashore, or a mountain top by a peaceful fortress? Wherever the town is, it will be forever empty, for all its inhabitants are here participating in the festivities depicted on the urn. Like the other figures on the urn, townspeople are frozen in time. They cannot escape the urn and return to their homes. So അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്, സീഷോറിൽ നിന്നാണോ ഓർ മൗണ്ടനിൽ നിന്നാണോ, പീസ്ഫുൾ സിറ്റാഡൽ എന്ന ഒരു ഓക്സിമോറൻ യൂസ് അവിടെ കാണാം നമുക്ക്. പീസ്ഫുൾ സിറ്റാഡൽ, ഈ പീസ്ഫുൾ സിറ്റാഡൽ, സിറ്റാഡൽ മീൻസ് എന്താ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്രസ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ സോൾജേഴ്സ് ആണ്. പീസ്ഫുൾ വി നോ അല്ലേ. സോ സോൾജേഴ്സ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ് ഒരിക്കലും പീസ്ഫുൾ ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പീസ്ഫുൾ സിറ്റാഡൽ എന്നുള്ളത് ഓക്സിമോറൻ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീ ഈസ് സെയിങ്, സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ടൗണിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻഹാബിറ്റൻസും ഇവിടെ എത്തി, അതുകൊണ്ട് ആ ടൗൺ ഇപ്പോൾ എം ടി ആയിരിക്കാം. ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പശുവിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ഏണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ആറ്റിക് ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏണിന്. ഫെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ബ്രേഡ് of marble men and maidens over routes. Keats begins by addressing the urn as an Attic shape. Attic refers to Attica, a region of East Central ancient Greece in which Athens was a chief city. Shape, of course, refers to urn. This Attic shape is an urn that was crafted in ancient Attica. സോ ആറ്റിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏൺ ആയിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റിക് ഷേപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഏൺ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ. പോയിറ്റ് സേസ് adorned with braiding, embroidery, depicting marble men and women enacting a scene in the tangle of forest, tree branches and weeds. As people look upon the scene, they ponder it as they would ponder eternity, trying so hard to grasp its meaning, and then they exhaust themselves of thought. Keats called the scene a cold pastoral, in part because it is made of cold, unchanging marble, and in part perhaps because it frustrates him with its unfathomable mysteries, as does eternity. At this time in his life, Keats was suffering from tuberculosis, a disease that he had killed his brother, and was not doubt much occupied with thoughts of eternity. He was also passionately in love with a young woman, Fanny Brown, but was unable to act decisively on his feelings, even though she reciprocated his love, because he believed his lower social status and his dubious financial situation stood in the way. Consequently, he was like the cold marble of the urn, fixed and immovable. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സും കൂടിയാണ് ഇവിടെ
ഏണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൾ പാസ്ട്രൽ എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കീറ്റ്സ് സേസ് ദാറ്റ് വെൻ ഡെത്ത് ക്ലെയിംസ് ഹിം ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഓഫ് ഹിസ് ജനറേഷൻ ദ ഏർത്ത് വിൽ റിമെയിൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എല്ലാവർക്കും വരും, ബട്ട് ഏൺ വിൽ റിമെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഫാർ ഇറ്റ് റിമെയിൻ those things in അല്ലെങ്കിൽ those images in the urn will remain beautiful as it was crafted at that time, and it will says to the next generation what it has said to Keats. സോ കീറ്റ്സിനോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റ്സ് കണ്ടതെല്ലാം അടുത്തൊരു ജനറേഷനും അതേപോലെ ഏണിൽ നിന്നും കാണാം. സോ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ബ്യൂട്ടി. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ലുക്ക് ബിയോണ്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഏൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജസ് വിച്ച് ആർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി എറ്റേണൽ, for no one can see into eternity. The beauty itself is enough for a human. That is the only truth that a human can fully grasp. The poem ends with an endorsement of these words, saying that they make up the only axiom that any human being really needs to know. Okay. Thank you.